short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. For 47 years, the Iranian regime has chanted death to America and waged an unending campaign of bloodshed and mass murder, targeting the United States, our troops, and the innocent people in many, many countries. Among the regime's very first acts was to back a violent takeover of the U.S. Embassy in Tehran, holding dozens of American hostages for 444 days. In 1983, Iran's proxies carried out the Marine barracks bombing in Beirut that killed 241 American military personnel. In 2000, they knew and were probably involved with the attack on the USS Cole. Many died. Iranian forces killed and maimed hundreds of American service members in Iraq. The regime's proxies have continued to launch countless attacks against American forces stationed in the Middle East in recent years, as well as U.S. naval and commercial vessels in international shipping lanes. It's been mass terror, and we're not going to put up with it any longer. From Lebanon to Yemen and Syria to Iraq, the regime has armed, trained, and funded terrorist militias that have soaked the earth with blood and guts. And it was Iran's proxy, Hamas, that launched the monstrous October 7th attacks on Israel, slaughtering more than 1,000 innocent people, including 46 Americans, while taking 12 of our citizens hostage. It was brutal, something like the world has never seen before. Iran is the world's #1 state sponsor of terror and just recently killed tens of thousands of its own citizens on the street as they protested. It has always been the policy of the United States, in particular, my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again, they can never have a nuclear weapon. That is why in Operation Midnight Hammer last June, we obliterated the regime's nuclear program at Fordow, Natanz, and Isfahan. After that attack, we warned them never to resume their malicious pursuit of nuclear weapons, and we sought repeatedly to make a deal. We tried. They wanted to do it. They didn't want to do it. Again, they wanted to do it. They didn't want to do it. They didn't know what was happening. They just wanted to practice evil. But Iran refused, just as it has for decades and decades. They've rejected every opportunity to renounce their nuclear ambitions, and we can't take it anymore. Instead, they attempted to rebuild their nuclear program and to continue developing long-range missiles that can now threaten our very good friends and allies in Europe, our troops stationed overseas, and could soon reach the American homeland. Just imagine how emboldened this regime would be if they ever had and actually were armed with nuclear weapons as a means to deliver their message. For these reasons, the United States military is undertaking a massive and ongoing operation to prevent this very wicked, radical dictatorship from threatening America and our core national security interests. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. We're going to annihilate their Navy. We're going to ensure that the region's terrorist proxies can no longer destabilize the region or the world and attack our forces and no longer use their IEDs or roadside bombs, as they are sometimes called, to so gravely wound and kill thousands and thousands of people, including many Americans.
and we will ensure that Iran does not obtain a nuclear weapon. It's a very simple message. They will never have a nuclear weapon. This regime will soon learn that no one should challenge the strength and might of the United States Armed Forces. I built and rebuilt our military in my first administration, and there is no military on earth even close to its power, strength, or sophistication. My administration has taken every possible step to minimize the risk to U.S. personnel in the region. Even so, and I do not make this statement lightly, the Iranian regime seeks to kill. The lives of courageous American heroes may be lost, and we may have casualties. That often happens in war. But we're doing this not for now. We're doing this for the future, and it is a noble mission. We pray for every service member as they selflessly risk their lives to ensure that Americans and our children will never be threatened by a nuclear-armed Iran. We ask God to protect all of our heroes in harm's way, and we trust that with his help, the men and women of the armed forces will prevail. We have the greatest in the world, and they will prevail. To the members of the Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or, in the alternative, face certain death. So, lay down your arms. You will be treated fairly with total immunity, or you will face certain death. Finally, to the great, proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered. Don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations. For many years, you have asked for America's help, but you never got it. No president was willing to do what I am willing to do tonight. Now you have a president who is giving you what you want. So let's see how you respond. America is backing you with overwhelming strength and devastating force. Now is the time to seize control of your destiny and to unleash the prosperous and glorious future that is close within your reach. This is the moment for action. Do not let it pass. May God bless the brave men and women of America's armed forces. May God bless the United States of America. May God bless you all. Thank you. Hello, mến chào tất cả quý vị anh chị em. Hôm nay là một tin vui ngày 28 tháng 2 2026, 12 giờ 35 phút. Tin rất là vui. Tên độc tài gian ác của Iran, Alitoya đã bị sát hại. Sau đây mình sẽ đọc bản tin cho quý vị anh chị em. Lãnh đạo Iran Ali Khamenei đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Do Thái. Các quan chức an ninh cao cấp của Do Thái nói với tạp chí Epoch ở Do Thái. Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu cho biết các cuộc tấn công chung của Hoa Kỳ và Do Thái nhằm vào các ngày 28 tháng 2 đã phá hủy khu phức hợp của Khamenei. Có nhiều dấu hiệu cho thấy tên bạo chúa này không còn nữa, Netanyahu nói trong một bài phát biểu hôm thứ Bảy. Netanyahu kêu gọi người dân Iran hoàn thành công việc này mà Hoa Kỳ và Do Thái đã bắt đầu. Đây là cơ hội để làm điều đó, Netanyahu nói. Đừng ngồi khoanh tay, bởi vì thời điểm này đã đến. Các bạn sẽ bị yêu cầu xuống đường cùng với đông đảo người dân, bởi vì các bạn phải hoàn thành công việc này và các bạn phải lật đổ và xóa bỏ chế độ này. Thủ tướng Do Thái Netanyahu đưa ra báo cáo về Iran. Iran nhằm mục tiêu vào các căn cứ của Mỹ và Trung Đông ở các cuộc tấn công trả đũa. Những gì chúng ta cho biết đến nay, ít nhất 200 người Iran đã thiệt mạng và hơn 700 người khác bị thương. Theo truyền thông Iran trích dẫn Hội Chữ Thập Đỏ, thống đốc tỉnh Ami Mohammed Renmir
nói với hãng thông tấn nhà nước rằng một trường nữ sinh nằm ở Minas thuộc tỉnh Homagen đã bị trúng bom trong các cuộc tấn công. Thời báo Epoch Times chưa xác nhận độc lập về tuyên bố này. Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ cho biết không có báo cáo về thương vong hoặc thương tích liên quan đến chiến đấu của người Mỹ trong chiến dịch Epic Prairie. Đây là một câu chuyện đang diễn ra và sẽ được cập nhật. Đó là cái tin tốt nhất hôm nay, và mình cũng mong rằng Việt Nam, mình không nói về vấn đề bạo lực, nhưng mà Việt Nam mới nhìn vào cái gương này và thay đổi thể chế dân chủ, cho người dân có cơ hội đi bầu cử để lựa chọn người lãnh đạo để điều hành quốc gia, không còn chế độ độc đảng hiện nay. Thì bây giờ đó, tổng thống Trump thì vừa rồi thì cũng bắt được Maduro. Cũng như ở bên Nepal là năm vừa rồi là cũng lật đổ được cái chế độ cộng sản, chế độ xã hội chủ nghĩa của cộng sản ở Nepal. Hiện nay là ông thầy Thích Minh Tệ ở bên đó đó, thì trong một nhiệm kỳ đầu tiên của tổng thống Trump mà ông đã làm như vậy thì rất là tốt trong 3 nước độc tài, và bây giờ đã khó lại cái số tiền mà Nga nó sẽ bán dầu á, bị về tổng thống Trump nó chặt hàng những cái đuôi bạch tuộc của nó để đưa dầu qua bán, để chuyển qua Trung Cộng nó lọc lại, là nó bán lại Mỹ, nó bán lại các nước khác. Thì đây cũng là một cái điều tốt. Thì Cộng sản Việt Nam nên tỉnh ngộ, để đây là cái cơ hội tốt cho cái đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là cái ông Tô Lâm là đảng trưởng đó, nên suy nghĩ lại để cho thay đổi một chế độ, giống như là để người dân có một cái chế độ lựa chọn, để một lựa chọn. Nếu mà đảng Cộng sản mà người dân yêu chuộng mà đóng góp cho đất nước thì người dân có quyền lựa chọn, tuy nhiên không được độc tài như hiện nay. Và cũng cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả. Mình đã làm bản tin vừa rồi mình chưa upload lên, mà vừa nhận được cái tin này thì mình làm cái livestream lên, thì mình sẽ, sau đây là mình sẽ upload trong vòng nửa tiếng thì có cái tin tổng quát trước khi cái bản tin đặc biệt này. Và cảm ơn tất cả quý anh chị em. Và mình có thông báo ngày mai là 9 giờ 30 sáng tại có một cái buổi họp báo nhân quyền của Hội Nhân quyền của Việt Nam đó, thì nêu ra vấn đề họp báo về vấn đề tự do dân chủ ở cái địa chỉ là 880 Tully Road, tức là cái thư viện ngay cái đường Tully á, gần Freeway 101, 9 giờ rưỡi tới 11 giờ. Cảm ơn tất cả quý anh chị một lần nữa. Công ty chúng tôi có những dịch vụ buôn bán bảo hiểm 50 tỷ bang, cho vay bất động sản cơ sở thương mại 50 tỷ bang, mua bán nhà cửa ở California. Nếu quý vị cần đến dịch vụ, xin gọi điện thoại 925 595 5605. Email là vimxmy@gmail.com. Cảm ơn.